Previously, on episode 4 of Human Made Homes, we toured Sya's Parisian apartment, which was a mix of Hausmannian charm and Brutalist accents. In this bonus clip from her episode, Sya talks about the different types of chairs she bought for her home. We focused on her 2 second-hand Togo sofas. Sya shared the story behind their shape, their name, before showing us her secret weapon to relax on them. Alors j'ai chiné beaucoup d'assises, dont ce pouf, c'était mon premier achat sur CMC. Un pouf en cuir, bien solide, bien lourd, 70 €. Ensuite on a les 2 Togos sur CMC aussi. Lui je l'avais déjà acheté en velours orange et je l'ai fait retapisser. Parce que si je l'avais aussi acheté sur CMC, il était beaucoup plus abîmé. Et j'ai fait retapisser en cuir. Je suis passée par une galerie parisienne pour ça. Ces Togos c'est un peu famous depuis quelques 2 ans je dirais. Moi, je les connaissais avant et je suis tombée dessus avant par hasard et je me suis dit, j'aime bien, c'est simple, ça a l'air confortable, c'est cosy et j'aime bien les courbes. Pour ceux qui ne savent pas, le Togo de base, ça vient d'un dentifrice pour croqueviller. Voilà. Découvert par erreur une manière de se relaxer qui est vraiment indécente. Et là, vous vous posez comme ça. Mes chaussures sont devant. Tada! Et là, c'est exceptionnel. Mais je vous jure, en fait, à cause des courbes, ça crée une détente particulière. Here you have it, folks. This is the end of the bonus clip. If you happen to have 2 Togos, let me know if you've ever tried Sya's technique and if it was comfortable. You can also watch Sya's entire apartment tour on my YouTube channel by clicking right here on the screen or with the links in the comments below. More episodes of the series are also available in the description and on my YouTube channel, Abra, Dagraça. Season 3 now counts 4 apartment tours filmed in Paris with Fanny, Danielle, Lise, and Sya. See you all next week for brand new episodes of Human Made Homes. Bye!